Lacan number 2, Landanante. Candidate number 3, we have Dr. Ray in Candidate number 4, we have Jeffrey Lozada. Number 5, Gary Higo. Number 6, we have Ronnie Kisco. Number 7, we have Nelson Suero. And Lacan, number 8, we have Rafael Yel. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga lahok sa Lacan and Lacambini 2009. Okay. Muli, tingnan natin ang ating nagagapuan at nagagandahang mga kalahok para sa Lacan at Lacambini 2009. Palakpakan po natin ulit sila. Salamat, salamat sa kumalakpak. Okay, ladies and gentlemen, let's now have another set of special awards. The Talent Award. Minimize the sound, please. Our Mr. and Miss Talent garnered the average of high among the contestants with the following criteria. Kaibahan ng talento 60%, presensya sa entablado 30%, impact sa mga manonood 10% at sa kabuuan 100%. Our Miss Talent goes to Lacambini. Number 2, Mary Jane Agravante. Pwede pong, may I have the assistance of our one of the judges, Ma'am Crescencia. Ma'am Sabado, please. Pakibigay po ang ating cash. Gift po sa ating Mr. and Miss Talent. Thank you so much, ma'am. Again, our Miss Talent is contestant number 2, Mary Jane Agravante. Thank you po. Our Miss Talent is candidate number 2, Mary Jane Agravante. Siya yung kumanta, isang lahi. Okay, mamaya i-interview kita kung anong lahi meron ka. Okay, very good ka dyan. Okay. Okay, nagkakaroon yata tayo na karagdagang premyo. May premyo ba para sa akin, ma'am? Okay, salamat. Sorry lang po. Okay, maraming salamat, ma'am. Ngiti naman. 1, 2, ma'am. Very good, ma'am. Okay. Let's the Mr. Talent. Mr. Talent goes to candidate number 1. Very good. We have Ramir Khan Nazarea, our Mr. Talent for this year, Lacan at Lacambini 2009. Okay, maraming salamat po. Maraming Sabado. Okay.